Okay, next PBL 20.6. A square coil of side L equal to 5 cm has 100 loops in a uniform field of 0.6 Tesla with its plane perpendicular to field. So the total resistance on the coil is 100 ohm. The coil is then pulled at constant speed to a field-free region in 0.1 second. Okay. Benda yang dicerita ni panjang sangat. Okay. So square coil dia bagi tahu dia punya panjang dia 5 cm. So dia bagi apa ni, number of loop dia, and so dia bagi magnetic field, dia bagi resistance, and then dia bagi time. So A dia nak the rate of change of magnetic flux through the coil. Saya tulis macam ni sebab takut tak cukup tempat. So change of magnetic flux, okay, iaitu delta phi over delta t lah. So sama dengan apa? Delta phi over delta t. Sama dengan delta phi kita sama dengan apa? BA cos theta. Okay. So BA cos theta over delta t. Okay, so equal to, dia bagi tahu B dia berapa? 0.6 times area. So area dia bagi apa? Dia bagi panjang dia adalah 5 cm. Dia adalah square coil. So maksudnya kita darab dengan 2 lah. So 0.05 times 0.05. So cos theta. So dia adalah perpendicular with its plane perpendicular to field. So kalau dia perpendicular, dia adalah dia punya plane yang plane dia yang perpendicular, so dia adalah 0 degree. Okay, so cos 0 is equal to 1. So divide by 0.1 second. Sebab ni semua adalah waktu dia 0.1 second. So apa? Dapatlah jawapan dia equal to 1.5 times 10 negative 2 Tesla per second. So B, the induced EMF in the coil. Okay, so kita tahu EMF sama dengan N delta phi over delta T. So phi over T ni kita dah kira dah tadi. So kita just ambil ni darab dengan N. So N 100 times 1.5 times 10 negative 2. So kita dapat 1.5 volt. So C, the current induced in the coil. Okay, so current sama dengan EMF over R. So EMF kita 1.5 divided by R 100. So equal to 1.5 times 10 negative 2 ampere. Okay, so kita tengok PBL 20.7. Okay, 20.7. A metal rod AB move vertically at 2 meter per second along 2 vertical rods through a uniform magnetic field of 1.5 Tesla directed into the page. So if the length of the rod is 40 cm and with resistance 1.5 kilo ohm, so A dia nak the induced EMF. Okay, so ni tengok pun tahu dia adalah motional EMF kan. So dia punya induced EMF dia sama dengan apa? Sama dengan BLV. So dia bagi apa kat sini? Dia bagi V. Okay, dia bagi V, dia bagi B, and then dia bagi L, and then dia bagi R. Okay, so soalan pertama ni semua dia bagi. So kita just masukkan B 1.5, L 0.4, apa lagi? V 2. So dapatlah jawapan dia 1.2 volt. So B dia nak apa? The induced current. Okay, so the induced current dia bagi R. Kita dah kira EMF. So kita tahu I sama dengan EMF over R.
So 1.2 divide by 1.5 kilo. Jangan tertinggal dalam 10 negatif 3. So dapatlah 8 times 10 negatif 4 ampere ataupun 0.8 milliampere. So C dia nak direction of the current. Okay, so cerita dia apa ni? So dia ada conductor and then dia gerak ke sini. B ke mana? B into the page. Okay, so B dia adalah into the page. Okay, so kita ambil apa macam yang kita nak tahu ni, kita tengok guna right hand rule. Okay, so bila dia B into V dia ke bawah, force dia akan ke mana? Force dia akan ke kanan. Ini adalah force apa ni? Force equal to QVB kita, which mean positive charge akan kumpul kat kanan, negative charge akan kumpul dekat kiri. So current dia akan keluar dari positif balik ke negatif. So dia keluar dari positif balik ke negatif, and then dia lalu dalam konduktor ni. So ni dia bergerak macam mana ni? Counterclockwise. So direction of current dia apa? Counterclockwise. Okay, PBL 20.8, a 300 turn solenoid of length 25 cm and cross-sectional area 4 cm squared is connected to a varying current generator. Determine the inductance and the amount of energy stored when the current is 0.5 milliampere. Okay. So, dia bagi number of turns of solenoid, dia bagi length 25 cm, cross-sectional area 4 cm squared, and then dia bagi apa lagi? Current. Okay, so dia nak apa? The amount of energy store. Okay, so energy store sama dengan apa? Sama dengan half Li squared. So, current kita ada dah. Yang kita nak cari apa? Inductance. Okay, so inductance sama dengan N squared mu naught A over L over L. So kita masukkan N kita dia dah bagi dah 300 turns squared. So mu naught kita constant 4 pi times 10 negative 7. So area 4 cm squared sama dengan negative 4. So divide by length 0.25. So dapat apa? 1.81 times 10 negative 4 Henry. Oh, dia so kira dua-dua determine inductance and energy. Okay, so dapat inductance, kira pula energy. So energy sama dengan half Li squared. So half L kita adalah 1.81 times 10 negative 4. So darab dengan I squared. So I 0.5 milli. Negative 3 squared. So dapatlah energy 2.26 times 10 negative 9. Apa unit energy? Joule. Okay, PBL 20.9. A coil of wire with a resistance 0.15 ohm have a self inductance 0.083 Henry. So if a 5 volt battery is connected across the end of the coil, okay, EMF dia, and the current in the circuit reach an equilibrium value, what is the stored energy in the inductance? So sekali lagi dia suruh kira energy. So energy sekali lagi sama dengan half Li squared. Okay, so dia dah bagi L. So I tak ada, tapi dia bagi R dengan epsilon. So I sama dengan epsilon over R. Okay, so kita boleh masukkan terus. Half L kita adalah 0.083. So darab dengan epsilon kita 5 bahagi dengan 0.15 squared. So dapatlah energi kita 46.11 joule. Okay, so last kali PBL 20.10. In
An alternative current AC transformer in which the primary and secondary winding are perfectly coupled. There is no current flow in primary when there is no load in the secondary. When the secondary is connected to resistors, a current of 5 ampere is observed to flow in the primary under an applied voltage of 100 volt. So if the primary contains 100 turns and the secondary 25,000 turns. Calculate A, the voltage, and second, the current in the secondary. Okay, so first, apa benda yang dia bagi ni, apa benda yang dia cerita ni. Okay, so dia bagi apa first dia? Okay, bila dia connect kan, 5 ampere is observed to flow in primary. Maksudnya ni apa? Current untuk primary lah. Okay, so I primary adalah 5 ampere. And then, okay, under apply voltage V. Okay, V adalah V primary sama dengan 100 volt. And then, primary contains 100 turns. Number of turn primary is 100 turns. Secondary, number of secondary 25,000 turns. So first dia nak the voltage. The voltage and current in secondary. Okay. Keliru je. So A, kita ada V primary. Primary semua kita ada kan. So dia just nak cari secondary. So bolehlah guna mana-mana. So VP over VS sama dengan NP over NS. So kita cari secondary. So kita masukkan 100 over V secondary sama dengan 100 over 25,000. So kita dapatlah voltage in secondary adalah 25 kilo volt. So B dia nak current. Okay, so current kita guna equation yang ada current. Okay, NP over NS sama dengan IS over IP. So kita masukkan 100 over 25 kilo equal to yang kita nak cari over 5 ampere. So kita dapatlah current in secondary equal to 0.02 ampere. Okay, so itu saja.